Muy bien. Right. Mateo, hoy estamos en lección 5. ¿Tienes preguntas? No. Got a lot of chance to do the IE and the I verb, so my brain can keep up now. At least with those. So I'm ready for new. Nice. Well, you're going to get some new ones. Be careful what you wish for. UE. Okay. Oh no, I need more flashcards. Hoy vamos a repasar los verbos irregulares y el vocabulario. New stuff, we're going to talk about the les indirect object pronoun, the stem changing verbs that go to UE this time, the verb ir, and un diálogo para el restaurante. Primero, trivialidades, Mateo. Aquí tenemos una palabra en inglés que es la misma palabra en español, que puede decir a candy from a dispenser or a fish. It's Pez. Yeah, muy bien. Excelente. All right, let's talk about our indirect object pronouns. Nos means us, to us, or for us. Okay. Can you read these examples to me? Sí. Él nos da dinero. Ella nos habla. Él nos escribe una carta. All right. ¿Qué significa? Número 1. Él nos da la tarea de español. ¿Qué significa? Él nos da. So it's us, you said, right? So, oops. Nos or les? Nos. He gives us the Spanish homework. Yep. 2. Tú nos escribes en español. You write to us in Spanish. 3. Él nos trae la comida pronto. He brings us the food soon. 4. Ellos nos compran los víveres todos los días. They buy us groceries every day. 5. Ustedes nos hablan demasiado rápido. They speak to us too fast. Close. Ustedes. Ustedes is not they. It's. What'd you say last time? It's y'all. Y'all. You all. You all. Y'all. You all. Y'all speak to us too fast. There you go. Okay. Ustedes. 6. Cuando ellas nos mandan los productos. When will they send us the products? Very good. 7. Mi hermano nos ayuda con la tarea esta noche. My sister helps us with the homework tonight. 8. ¿Nos cocinas el bistec esta noche? Are you cooking us steak tonight? 9. ¿Cuándo nos paga el patrón? Nos paga el patrón. When will our boss pay us? 10. Los colegas nos informan que no hay trabajo el viernes. The colleagues inform us there's no work on Friday. Y 11. Nos desean un buen viaje. Nos desean. They wish us a good trip. Very good. Muy bien. And finally, nos imprimen los informes cada mañana. They print us the reports every morning. All right. You're doing great with this, Mateo. Muy bien. Okay. As promised, some more irregular verbs for you. Today, we have stem changing verbs. Typically, it's an O that changes to a UE, like dormir, which means to sleep. So if I wanted to say he sleeps, I would say él duerme. Okay. So here you have dormir. Can you read through these conjugations for me? Sí. Yo duermo, tú duermes, él duerme, ella duerme, usted duerme, nosotros dormimos, ellos duermen, ellas duermen, ustedes duermen. Muy bien, right? So here's your little boot if you need that visual representation. The top UE stem changing verbs include contar,
So let's talk about contar. It can mean to count, right? 1, 2, 3. It's more often used like in the sense of to tell a story. To tell a story, like we would say to recount, right? So this is a good greeting for you to say, cuéntame, cuéntame. Hola, Mateo, cuéntame. That's like saying, hey, tell me a story. Say, what's going on? Cuéntame. Cuéntame. Okay, next we have recordar, volar, almorzar, encontrar. This next one, we have the asterisk. Jugar. Jugar has the asterisk because it's not an O. It's a U that goes to UE in the change, right? Okay. Next we have poder and dormir. Okay. So they can be AR, ER, or IR verbs. Don't forget, those endings stay the same depending on the verb type. We just need to change the little stem, the base. Okay. Okay, vamos con contar. Contar is, okay, so that's the to tell, or so yo cuento, tú cuentas, él cuenta, ella cuenta, usted cuenta, nosotros cantamos. Contamos. Contamos. Cantamos would be we sing. So this That's true. Contamos, which is we tell a story. Contamos, and then ellos cuentan, ellas cuentan, ustedes cuentan. Okay, muy bien. Recordar, remember, yo recuerdo, tú recuerdes, recuerdas. Das, yeah. Sí, recuerdas. Él recuerda, ella recuerda, usted recuerda. Nosotros recordamos. Ellos recuerdan, ellas recuerdan, ustedes recuerdan. Volar. Volar, to fly. Yo vuelo, tú vuelas. Él vuela, ella vuela, usted vuela. Nosotros volamos. Ellos vuelan, ellas vuelan, ustedes vuelan. Muy bien. Almorzar. Yo almuerzo, tú almuerzas. Él almuerza, ella almuerza, usted almuerza. Nosotros almorzamos. Ellos almuerzan, ellas almuerzan, ustedes almuerzan. Very good. Okay, encontrar. Encontrar, to find. Yo encuentro. Muy bien. Tú encuentras. Él encuentra. Ella encuentra. Usted encuentra. Nosotros encontramos. Ellos encuentran. Ellas encuentran. Ustedes encuentran. Jugar. Yo juego. Tú juegas. Él juega. Ella juega. Usted juega. Nosotros jugamos. Ellos juegan. Ellas juegan. Ustedes juegan. Muy bien. Poder. Yo puedo. Tú puedes. Él puede. Ella puede. Usted puede. Nosotros podemos. Ellos pueden. Ellas pueden. Ustedes pueden. Muy bien. Dormir. Dormir, sleep. Yo duermo. Tú duermes. Él duerme. Ella duerme. Usted duerme. Nosotros dormimos. Muy bien. Ellos duermen. Ellas duermen. Ustedes duermen. Perfecto. 1. Yo almuerzo en casa a las 3 de la tarde. Tú recuerdas todos los detalles de su pasado. Carolina no puede ir a mi casa esta noche. Usted cuenta burros para dormirse. Cuenta.
So, burros para dormirse. Count bowls during sleep? Burros is donkeys. Donkeys during sleep? You Or- know how we say to count sheep to go to Yeah. sleep? So in Spanish, they count donkeys to go to sleep. Okay. Yo juego fútbol con los amigos. Los pájaros vuelan mucho. Ustedes encuentran dinero con frecuencia. Los chicos duermen mucho. ¿Almuerzas en restaurantes con cuánta frecuencia, Mateo? Almuerzo en restaurantes 1 y 2 de la semana. One or two times. Una o dos veces por semana. Veces. 1 o 2 veces de la semana. Por semana. Por semana. Like per week. Por semana. Por semana. Ok, so almuerzo en restaurantes 1 o 2. Una, porque base means time is in an occasion. Yeah. So not tiempo, we're saying base. Una vez, and it's feminine. Una vez o dos veces por semana. Una vez o 2 veces por semana. Muy bien. Okay. ¿Recuerdas bien tu juventud? Is juventud youth? Ajá, muy bien. Sí, recuerdo bien mi juventud. ¿Puedes hacer algo interesante? Puedo hacer béisbol después de trabajo hoy. ¿Puedo jugar béisbol? ¿O Oh. puedo ver béisbol? Puedo jugar sí. softball. I don't know it. Sí, softball, baseball, softball. Baseball, softball. Yeah. Qué interesante, muy bien. ¿Cuántas ovejas antes de dormir? ¿Qué significa ovejas? Sheep. So now I'm asking you, do you count No. sheep before you go to sleep? No cuento ovejas antes de dormir. ¿Juegas algún deporte? Bueno, el béisbol. Sí, juego béisbol con mis colegas. Muy bien. ¿Tus padres vuelan mucho? Sí, mis padres vuelan mucho. ¿Encuentras dinero de vez en cuando? Encuentras. Do you find money often? Or ¿qué significa de vez en cuando? Every now and then. Every now and then. No encuentro dinero todos. ¿Nunca? Nunca. Never. ¿Siempre duermes 8 horas al día? Oh, no. Duermo 6 o 7 horas al día. Muy bien. ¿Conoces a alguien famoso? No conozco a alguien famoso. Y en el negativo se dice no conozco a nadie famoso. No conozco a nadie famoso. ¿A qué hora haces tu tarea de español? Hago mi tarea de español a las 8 y 9 de noche.
¿Dónde almuerzas frecuentemente? Almuerzo en mi oficina frecuentemente. ¿Puede vivir sin chocolate? Es vivir. Can you sí. Sí, puedo vivir sin chocolate. ¿Puedes vivir sin animales? No puedo vivir sin mi mascota. ¿Puedes vivir sin internet? No puedo vivir sin internet. ¿Puedes vivir sin carro? No puedo vivir sin carro. ¿Muestras tus manos? Muestra. Muestra. ¿Qué significa muestra? To show. Show me your hands. Muestra. Muestra Muestro mis manos. Muestra tus brazos. Brazos. ¿Qué significa brazos? Arms. Arms, brazos. Muestra tus ojos. Mis ojos. Muestra tus joyas. ¿Qué significa joyas? Jewelry. No. Wedding ring. Ok, muy bien. ¿Puede contar hasta 100 en español? Can you? Sí, puedo cantar hasta 100 en español. ¿A qué horas te duermes? Duermo a las 9 o 10 de la noche. ¿Almuerzas a las 2 de la tarde? No, almuerzo a las 12 de la tarde. ¿Conoces a Benicio del Toro? Sí, conozco. Is that like asking, do you know him personally, or is that like, do you know of him? Do you know him personally? Is that, that's a person. No conozco a Benicio del Toro. ¿Haces ejercicio a menudo? Ejercicio es exercise. Sí, hago ejercicio a menudo. ¿Puede hablar otro idioma? No, puedo hablar inglés y un poco español. ¿Conoces Machu Picchu, Perú? No conozco Machu Picchu, Perú. ¿Puedes bailar salsa? No puedo bailar mucho. ¿Generalmente pones la mesa antes de comer? Pones. ¿Qué significa pones? In this situation, poner means to put her to place. Poner la mesa means to set the table. Pones la mesa antes de comer. Sí, generalmente pongo la mesa antes de comer. Muy bien. El desayuno. Me gusta desayunar huevos fritos con papas y tocino. ¿Qué te gusta desayunar? Me gusta desayunar huevos con chorizo, mucho. Me gusta almorzar tacos y arroz con frijoles. ¿Qué te gusta almorzar? Me gusta almorzar sandwiches. Sí, me gusta almorzar los sándwiches. Los sandwiches, I can remember that one. Los sandwiches. Me gusta cenar pasta. ¿Qué te gusta cenar? Me gusta cenar pizza. Me gusta merendar frutas. ¿Qué te gusta merendar? ¿Qué significa merendar? Yeah, you can't see it here. La merienda is the snack.
So. Oh, that's right. Back You one. talked about that. Me gusta merendar. ¿Cómo se dice pistachios? Pistachios, no sé. Perfect. That's easy. Me gusta Yeah. merendar pistachios. Yeah. To say nuts, it's las nueces. Las nueces. But Las- pistachios in particular, I don't know how to say that. Okay, las nueces. Never came up while I was living in Latin. Okay. Muy bien. ¿Cómo se llama número uno? El cuchara. La cuchara. La cuchara. Ajá. ¿Y número dos? El tenedor. Tres. El I always get these backwards. El cucharía. No. Cuchillo. El cuchillo. Sí. Cuatro. El plato. La santara. Oh, darn it! This is in my latest vocab ones too. Las sanatorias. Servatias. Las servilletas. Servilletas, sí. Las servilletas. La copa. ¿De qué? De vino. De vino tinto. Isn't there is multiple glasses? Taza? No. Vaso. El vaso. Muy bien. El vaso. Y el tazo. La taza. That was the what you just said. Taza. Okay. Okay. All right. Moving on along, Mateo. Now we have verbs that are irregular in the first person and then can also stem change after that to the IE, like venir. Venir means to come. Very common verb, very important to learn this one. But it's super irregular, right? So in the first person, it's yo vengo. Yo I vengo. come. After that, it goes into tu vienes, Tú vienes. él viene, Él viene. ella viene, Ella viene. usted viene, Usted viene. nosotros venimos, Nosotros venimos. ellos vienen, Ellos vienen. ellas vienen, Ellas vienen. ustedes vienen. Ustedes vienen. ¿Cuándo vienes a la clase de español? Vengo a las 3 de la tarde. ¿Tus compañeros de clase vienen a tiempo? No tengo compañeros de mi clase. Cuando un amigo viene a tu casa, ¿qué hacen? Mi amigo viene a mi casa a las 6 o 7. Hacemos cena. ¿Preparamos la cena? Preparamos la cena, sí. O comer la cena. ¿Comemos la cena? Comemos, sí. ¿La policía viene a tu casa? No policía viene a mi casa. ¿Con qué frecuencia vienen tus padres a visitarte? So that is, when do they come to visit me? Mhm. ¿Qué significa visitarte? Visit you. Also, when do they come to visit you? Okay. Mis padres vienen 3 o 4, a veces 3 o 4. Is it a veces 3 or 3 a veces?
3 times or? So a veces means sometimes. Oh, okay. Veces means time. So you want to say 3 veces por año. 3 veces o 4 veces por año. Ahí está, muy bien. Okay, querer. That's just an IE stem changing, but it's a little confusing because it's, you have a UE here. So it's this E that changes. So we've got yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, ellos quieren. ¿Qué quiere? Quiere la manzana. ¿Qué quieren? Quieren los víveres. Víveres, here we have vegetales, vegetables. ¿Qué quieren? ¿Cómo se dice ice cream? Helado. Quieren helado. Muy bien. ¿Qué quiere? Quiere. Oh gosh, pan. No. ¿Cómo se dice cake? Cake. The funny thing is you can actually say cake. Really, it's pastel. Pastel. In Mexico, they just call it cake. Okay. In a lot of the kind of neighboring Spanish-speaking countries, so you can get away with just saying cake. Muy bien, pero the right way is to say pastel. Pastel. Okay, decir. Decir is an interesting verb, right? Because it's a first-person verb, yo digo, but then after that, the E changes to I. Tú dices, él dice, nosotros decimos, ellos dicen. ¿Siempre dices la verdad, Mateo? ¿Qué significa dice? To tell. To say or to tell? Say or to tell. Okay. ¿Siempre dices la verdad, Mateo? No. Siempre dices. Oh, you're asking me. Siempre is always. Uh-huh. Okay. Sí. Siempre digo la verdad. ¿Cómo se dice dinner en español? Oh. That's a weird one. I think you say dice cena, but see. So why is it se dice cena instead of se digo? Because it's in the third person, right? You're not saying I say, you're saying one says. Okay. Just like we've always said from day one, ¿cómo se dice? How do you, in English we say, how do you say? Spanish puts it in the generalized third person. How does one say the dinner? Gotcha. Traer now, just first person, right? Yo traigo. After that, it's a regular verb. Tú traes, él trae, nosotros traemos, ellos traen. ¿Traes a tu perro a la clase? No traigo a mi perro a la clase. ¿Tu compañero de clase trae limonada? No, compañero de clase trae limonada. No trae limonada. No. Remember, for that one, you have to put a no at the beginning and then right before the verb. Conducir, just first person, right? Conducir means to drive. Another way to say to drive, right? So you could say, yo conduzco. Conduzco. And then after that, it's regular. Tú conduces, él conduce, nosotros conducimos, ellos conducen. And I think about this verb like conducir, like what's the driver of a train called? The conductor, right? The train engineer is the conductor. So I don't know. It's interchangeable with manejar. Manejar. Yeah. Here, typically, we're going to say manejar. Okay. In the United States, but just so you know, conducir. And in Latin America, people say manejar.
but I think conducir would be more common in Spain. Mateo, ¿conduce rápido? Sí, conduzco rápido. ¿Cree que los adolescentes conducen con cuidado? No, no creo que los adolescentes conducen con cuidado. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo un hijo. ¿Puede conjugar el verbo poder? Conjugar. Conjugar es to conjugate. Yep. Sí. Puedo conjugar el verbo poder. ¿Sabe cuál es la capital de México? Sí. Es la capital de México es Mexico City. ¿Sí? Bien. ¿Y de España? No sé. Es Madrid. Madrid. Muy bien. ¿Cómo ves el futuro económico del país? ¿Qué significa el futuro económico del país? The economic future. Oh, how does it look? Yeah. Ah, In your opinion. ¿Cómo ves? Veo el futuro económico de los Estados Unidos mal. En este momento. Sí. ¿Quieres visitar la Gran Muralla China? Sí, quiero visitar la Gran Muralla. Muralla, sí. Muralla China. ¿Conduces lentamente? Conduces. No, conduzco lentamente. ¿Traes cerveza a la clase? No traigo cerveza a la clase. ¿Pones la mesa por ocasiones especiales? Sí. Sí, pongo la mesa por ocasiones especiales. ¿Hace limpieza de tu casa cada fin de semana? Sí. Hago limpieza de mi casa cada fin de semana. ¿Puedes traducir la frase hasta la vista, baby? ¿Qué significa traducir? To translate. Oh, how do es see you later, baby. See? Yeah, it's really not a real Spanish phrase. No. Like what Arnold Schwarzenegger made famous in Terminator, right? Yeah. All right, let's talk about the verb ir, okay? Mateo, take special note of this verb. I'm gonna be right back, okay? I need to go use the bathroom real quick. Sure.
Okay, so this verb means to go, right? If you wanted to say, almost always we're going to follow this like I go to a place. So just like in English, we're going to follow it with the word a. Okay, if the following word starts with a masculine article, we combine a and l into al. Okay, can you read these 3 examples to me? Sí, voy a la playa, vas a la biblioteca, va al cine. Muy bien. 1. Ellas van al supermercado todos los viernes. Yo voy a la clase de francés en la noche. Juan y yo vamos en autobús a la clase de español. Ana no va al museo el lunes. ¿A dónde va el señor? Nosotros vamos al parque para hacer ejercicio. Tú vas al cine. Perfecto. Mateo, ¿vas al cine hoy? No voy al cine hoy. ¿A qué hora vas al trabajo? Voy al trabajo a las 6 de la mañana. Por mañana. A las 6 de la mañana, ¿está bien? ¿Normalmente vas al supermercado los sábados? Sí, normalmente voy al supermercado los sábados. ¿Vas a un concierto este domingo? No voy a un concierto este domingo. ¿Siempre vas a tu clase en la noche? No voy a mi clase en la noche. ¿Con qué frecuencia vas al teatro? No voy al teatro mucho. ¿Cuántas veces a la semana vas a un restaurante? 2 veces, 2 veces o 3 veces voy a un restaurante por la semana. Okay. Work on the structure a little bit. So I would say I gotta unpack that one again. I would say voy a un restaurante 2 o 3 veces por semana. Sí, that's easier. Voy a un restaurante 2 o 3 veces por semana. ¿Generalmente vas a bailar salsa los viernes? No voy a bailar salsa mucho. ¿Vas a comer comida griega mañana? ¿Qué significa griega? Griega es Greek food. Oh, no voy a comer comida griega mañana, pero deseo. Muy bien. All right, the second and almost more commonly used form of this verb, ir, is to like how we would say, I'm going to do something, right? The future tense. This is called like the simple future tense. So to do this, you take the verb ir, you follow it with the word a, and then you follow it with another verb. Can you read these examples to me? Voy a viajar a Argentina. Vas a comprar víveres. Va a caminar en la playa. Muy bien. 1. In the future tense. So vas a manejar al concierto. Muy bien. Para mis vacaciones, yo voy a viajar a Uruguay. Vas a caminar al cine. ¿A qué hora ustedes van a salir para la fiesta? ¿Qué va a hacer el niño?
I can't say he's going to drink because he's drinking, right? No, but we're imagining. That way, va a beber el jugo. Yes. A tomar jugo de naranja. My formatting has gotten completely messed up on this. Okay, sí. Él va a tomar jugo de naranja. ¿Qué va a hacer? Ella va a tocar la guitarra. ¿Qué van a hacer? Van a escribir la trae o van a estudiar. Van a estudiar. I think the first time you said describir. No, Describe. I think you were trying to say escribir, right? Escribir la trae But what do you mean la trae? or Tarea. tarea. You're trying to say tarea. Okay. Write their homework. Yeah, because trae means to bring, right? I was like, Oh, sí. okay. Ellos Tarea. van a estudiar. Okay. Or you could say van a escribir la tarea. That would be Okay. as well. Okay. ¿Qué va a hacer el chef? Él va a cocinar la comida. ¿Qué van a hacer? Van a bailar. ¿Qué va a hacer? Ella va a montar la bicicleta. Y va a tener un accidente. Sí. ¿Qué van a hacer? Van a sacar la foto. Van a sacar una foto, claro. Aquí tenemos van a tomar sol. They're gonna take in the sun. Tomar sol. O ellos van a nadar. They're gonna go swimming at the beach. Mateo, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Voy a limpiar mi casa. Muy bien. ¿Qué vas a hacer la semana que viene? Semana que viene. ¿Qué significa la semana que viene? Next week. Oh, next week. No sé, no tengo idea. Ok, muy bien. ¿Qué vas a hacer el año que viene? Perdón, número 3. ¿Qué vas a hacer en tu próxima vacación? Voy a viajar de Alaska. Alaska. Muy bien. Alaska. Qué bueno. ¿Qué vas a hacer el año que viene? Voy a estudiar español mucho, no. Más, sí. ¿Qué vas a hacer por la Navidad? No sé, pero voy a viajar a familia. Muy bien. Mateo, vamos a practicar un diálogo para el restaurante. Hola, buenas noches, señor. Buenas noches. Aquí tiene la carta. Bien, por favor, tráigame la sopa de pollo. Por supuesto. Y para beber, ¿qué va a ordenar? Para beber, tráigame cerveza.
Muy bien. What's tráigame? Tráigame, bring me. Ah, tráigame for drink. From Okay, traer, tráigame. right? Yep. So sometimes you might be in a situation where you need something. Something's missing, or you need to, I don't know, something's wrong with the food, whatever, right? Here's some phrases you might say. Can you say these to me? Camarero, por favor, puede cambiar mi plato. La sopa está muy picante. It's camarero. Puede traerme una cuchara, por favor. So can you bring me a spoon? Camarero, por favor, tráigame un copa de vino. Okay. Mateo, here we have a little cultural tip for you at the bottom. Hay que ser más agresivo para capturar la atención del camarero en países hispanohablantes. Sin pena. This is a very awkward thing for our American minds Yeah. to do, because the way service works in Latin America, this is a cultural thing, right? It's not just the language here, but the service, the culture behind the service, right? Honestly, I grew to love this about living in Latin America, but it was really hard to get used to. When you go out to eat, the servers will not come to your table unless you call them over, right? They leave you alone. Like, it's when you go out to eat, it's considered your time to be with your friends and your family and whatever. So if you want service, if you want something, you have to yell, and sometimes you yell across the restaurant and to get them, right? So that's camarero, like the way you said it, you kind of read it, camarero, por favor. No, Yeah. Yell it out, camarero. And then typically you would kind of yell the rest of that. Por favor, puede cambiarme el plato. Like, that's culturally acceptable. And it's just the way it's done, right? It's a cultural thing. It's a cultural thing. Honestly, I grew to the point where I really enjoyed that, right? It was hard at first because I never got service. I remember sitting in restaurants in bars for like 30 minutes before somebody would finally come and ask me if I needed something, right? Because my American cultural idea of eating out at a restaurant would be to sit there politely until somebody came up to my table and asked me if I wanted something, right? I mean, can you imagine yelling at a server here? Like, oh, it'd be bad. Right. But it's a completely different culture, right? And it's actually really nice once you get the hang of it. It's kind of awkward at first, especially when you're in your second language and you kind of have to yell across a crowded room. I always had the feeling like, oh my God, everybody, like the record, when the record comes to a stop, and it's like everybody's at a party and the music's spinning and the record stops, and like people keep talking and say something awkward, I always figured like that's like people were going to stop what they were doing and look at the gringo. Oh my God, the gringo's trying, but nobody cares, right? Like and it was really nice because you could just eat your meal and talk to your friends, and they're very attentive. Just as long as you yell out to them, they'll be right there and they'll bring you whatever you need. Camarero. Yeah. I'll never forget. Camarera too? For a female server, yep. Okay. Camarera. So I'll never forget coming back to the United States after having lived in Argentina. We went out to eat at a restaurant. Like, my dad picked me up from Atlanta Hartsfield Airport, and we went out to eat. And I just remember being so irritated by the server that kept coming up and asking us if we needed something. I'm like, don't you know, like, we'll call you if we need you. But yeah, it's culture. Here's some other phrases that that might be useful for you when you're ordering food. Can you read this to me? Me gustaría ver el menú. La carta. Why Say gustaría? menú o la carta?
Me gustaría is like saying I would like to see. Me gustaría ver. Quiero una mesa en el área de no fumar. Well, don't have to ask that too much anymore, luckily. Not that here still in a the thing in- United States, but when you Oh. when you travel internationally, Aha. I think it has changed. God, I'm trying to remember. Like the last time I was in Mexico, I don't remember. I don't smoke, so I don't know. I can't remember it being a problem. But yeah, I think you would still need to specify. Okay. ¿Qué nos recomienda? ¿Qué desea para beber? Muy bien. Por favor, tráigame la cuenta. Muy bien. Buen provecho. Tienen. Like you need to ask, do you have something? Tienen sal? Do you have salt? Oh. Tienen salsa picante? Do you want hot sauce? That's the one I always ask. Okay, muy bien, Mateo. We're going to wrap things up here. I'm going to give you the song to do for homework because we're almost out of time. Okay. And that's going to be in your book. And this is a cool song.